Hi friends, students, థర్డ్ BSc సెమిస్టర్ 5th రింగ్ థియరీకి సంబంధించి యూనిట్ 1 మీ ముందుకు తేడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను. ఓకే, గతంలో నేర్చుకున్నట్లు గ్రూప్ థియరీలో జీ ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్, స్టార్ అనేది ఒక బైనరీ ఆపరేషన్ తీసుకొని కింద చెప్పబడిన 4 కండిషన్స్ క్లోజరు, అసోసియేటివ్, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ సాటిస్ఫై, ఈ 4 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే జీ స్టార్ని మనము గ్రూప్గా మనం నిర్వచించాము. అది ఆ కండిషన్స్ కాకుండా జీ అనేది ఏ ప్లస్ బి జీ, ఏ స్టార్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్టార్ ఏ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్ టు జీ. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని మనం ఎబిలియన్ గ్రూప్గా మనం నిర్వచించాం. ఇదే విధంగా రింగ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ 2 బైనరీ ఆపరేషన్స్ మనకి ఉంటాయి. ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయింది మ్యాట్ అంతా చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. A non-empty set or together with the operation of addition and multiplication is called a ring if the system R comma plus is an abelian group, the system R comma dot is a semi-group, and multiplication is distributive with respect to addition. So R comma plus అనేది ఒక abelian group అని. సో abelian group అంటే మనకి ఏం చెప్పుకున్నా ఇప్పుడు క్లోజర్, అసోసియేటివ్, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్, తర్వాత కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్. ఈ 5 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఆర్ కామా ప్లస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటాము. సెమీ గ్రూప్ అనేసరికి క్లోజర్, అసోసియేటివ్ కండిషన్ అయితే సెమీ గ్రూప్ అంటున్నాము. దీనికి అడిషనల్గా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా ఒకటి దీనికి మనం పెట్టి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. సో దెన్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎడిషన్ సాటిస్ఫై ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్లోజర్, associative, identity, inverse and commutative. The operation of multiplication distributes itself over addition both ways. ఇప్పుడు ఒకసారి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. R1 R comma plus is an abelian group. Okay, let ABC or any 3 elements of the set R, then closure law for addition. A plus B belongs to R for all A comma B belongs to R. సో ఈవెన్ 2 ఎలిమెంట్లు తీసుకొని యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ వచ్చే ఎలిమెంట్ కూడాను అదే సెట్లో ఉండడం మనకు తెలుసు. అసోసియేటివ్ లా ఫర్ ఎడిషన్. సో ఏదైనా 3 ఎలిమెంట్లు తీసుకొని మనకి ఇష్టం వచ్చిన విధంగా యాడ్ చేసేటప్పుడు ఆ 3 ఎలిమెంట్లని LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS అని మనకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అసోసియేట్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఏ, సి బిలాంగ్స్ టు ఆర్. నెక్స్ట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అయినప్పుడు ఎలాగ వస్తుంది, ప్రతి ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్కు ఏ ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ ఏ అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేటట్లు 0 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ వ్యవస్థితం అయితే అప్పుడు 0ను ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అని చెప్తాం మనం. సో ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 0 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ సచ్ దట్ ఏ ప్లస్ 0 ఈజ్ existence of additive identity. For all A belongs to R, there exists 0 belongs to R such that A plus 0 is equal to A, this is equal to 0 plus A. అంటే A plus 0 is equal to A, this is equal to 0 plus A అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేటట్టు ప్రతి A belongs to Rకు 0 belongs to R వ్యవస్థితం అవుతుంది. తర్వాత ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్. For all A belongs to R, there exists minus A belongs to R such that A plus minus A is equal to 0. This is equal to minus A plus A. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేటట్లు A belongs to Rకు, Aలోని ప్రతి Rలో ప్రతి Aకు మైనస్ ఏ అనే ఎలిమెంట్స్ Rలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఏని ఏకి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అని అంటారు. కామ్యుటేటివ్ లా ఫర్ ఎడిషన్. A plus B is equal to B plus A for all ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఆర్. సో ఈ 5 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఆర్ కామా ప్లస్ని ఎబిలియన్ గ్రూప్ అని అంటాం. ఇప్పుడు రెండో కండిషన్ ఆర్ కామా డాట్ ఇది సెమీ గ్రూప్. ఇక్కడ క్లోజర్ కండిషన్, అసోసియేటివ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే దాన్ని సెమీ గ్రూప్ అంటారు. సో ఒకటోది క్లోజర్ లా ఫర్ మల్టిప్లికేషన్,
For all a comma b belongs to R implies a dot b belongs to R. రెండు ఎలిమెంట్లు తీసుకొని మల్టిప్లై చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్ మరలా దాంట్లోనే ఉంటుంది ఆర్లోనే. Associative law for multiplication. A dot b dot c is equal to a dot b dot c is equal for all a comma b comma c belongs to R. Tata distributive law, left distributive law. A dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c for all a comma b comma c belongs to R. Right distributive law. B plus c is equal to b plus c dot a is equal to b dot a plus c dot a for all a comma b comma c. సో ఈ 9 కండిషన్స్ ఆర్ కామా ప్లస్ లో ఎబిలియన్ గ్రూప్ లో ఉండే 5 కండిషన్స్, ఆర్ కామా డాట్ లో ఉండే 2 సెమీ గ్రూప్ లో ఉండే 2 కండిషన్స్, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా 2 కండిషన్స్, మొత్తం ఈ 9 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ని ఒక రింగ్ గా మనం చెప్తాము. సో ఇక్కడ నోట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే additive identity 0 is unique and is called zero element of the ring. Rendu cancellation law is satisfied that a plus c is equal to b plus c is equal to a is equal to b and c plus a is equal to c plus b is equal to a is equal to b. Okay, next types of ring ni observe cheddam. So types of rings lo na first null ring ante the singleton zero with 2 binary operations plus comma dot and defined by 0 plus 0 is equal to 0 and 0 dot 0 is equal to 0 is a ring called zero ring or null ring. సో ఇక్కడ null ring ని సింగిల్టన్ జీరో అనేది 2 బైనరీ కాంపోజిషన్స్ అప్లై చేస్తే ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని నల్ రింగ్ అంటాం. రింగ్ విత్ యూనిటీ. Ring with if E be an element of a ring R such that E dot A is equal to A dot E is equal to A for all A belongs to R, then the ring R is called a ring with unity and the element E is called unit element or identity of R. So EA is equal to AE is equal to A for all A belongs to R అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేటట్లు E అనే ఎలిమెంట్ R లో ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పుడు ఈని యూనిటీ ఎలిమెంట్ అని అంట. ఈని యూనిటీ ఎలిమెంట్ అండ్ ద ఎలిమెంట్ ఈ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ ఎలిమెంట్ అంటారు. దీన్ని ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అని కూడా అంటారు. కామ్యుటేటివ్ రింగ్. ఇఫ్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఇన్ ఏ రింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కామ్యుటేటివ్ దెన్ ద రింగ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్. సో ఇన్వర్సిబుల్. ఇఫ్ R is a ring with unity, then an element A belongs to R is called inversible. If an element B belongs to R such that A dot B is equal to 1, this is equal to B dot A. Also we write B is equal to A inverse and it is called the multiplicative inverse of A. So A dot B is equal to 1, that is equal to B dot A అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేటట్లు R లో ప్రతి ఎలిమెంట్ A కు B అనే ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పుడు B ని A కి ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ అని అంటారు. It is called the multiplicative inverse of A. Example 1 and -1 are the only inversible elements of the ring of all integers. Ring of integers. The set I of all integers with 2 binary operations, addition, plus and multiplication dot of a ring of integers is known as the ring of integers. So some examples: the set of all integers I is a ring, that is I comma plus comma dot is a ring with compositions, addition and multiplication. So I comma plus is an abelian group. So associative closure property, since the addition of 2 integers is again an integer, therefore I is closed with respect to addition of integers. Associative, we know that the addition is associativity composition in I, that is A plus B plus C is equal to A plus B plus C for all A comma B comma C belongs to I. Existence of identity. So integer 0 is addition identity, since A plus 0 is equal to A, that is equal to 0 plus A for all A belongs to I. Existence of inverse. For every integer A, there exists an integer minus A such that A plus minus A is equal to 0,
is equal to minus a plus a. Commutative. We know that a plus b is equal to b plus a for all a comma b belongs to a. So, ఐదు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఆర్ కామా ఐ కామా ప్లస్ ఈజ్ an abelian group అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ I comma dot is semi-group. Closure property. Since the multiplication of two integers is an integer, that is a comma b belongs to I, for all a comma b belongs to a, then I is closed under multiplication of integers. Associative. Multiplication of integers in all associative composition, that is a dot b dot c is equal to a dot b dot c for all a comma b comma c belongs to I. Distributive law. Since the multiplication of integers is distributive with respect to addition of integers. Left distributive. A dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c for all a comma b comma c belongs to I. B plus c, right distributive law. B plus c dot a is equal to a dot a, b dot a plus c dot a for all a comma b comma c belongs to I. Next. Another example, prove that the set I root 2 of real numbers of the form m plus n root 2 where m comma n integers is a ring with ordinary addition and multiplication. If మనకి ఇచ్చిన form I root 2 is equal to m plus n such that m plus n root 2 such that m comma n belongs to I. ఇప్పుడు a is equal to m1 plus n1 root 2, b is equal to m2 plus n2 root 2, c is equal to m3 plus n3 root 3 అయ్యేటట్లు a comma b comma c belongs to R కు అనుగుణంగా m1 n1 and m2 n2 m3 n3 belongs to I అనే ఎలిమెంట్ ని తీసుకుంటాం. సో a plus b is equal to ఎంత m1 plus n1 root 2 plus m2 plus n2 root 2. సో దీన్ని m1 plus m2 plus n1 plus n2 root 2 దీన్ని k1 అనుకున్నాం అనుకో k1 plus k2 root 2 అంటే మళ్ళీ మనకి ఇచ్చిన ఆ ఫామ్ లోకి వచ్చింది కాబట్టి a plus b belongs to I అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ab is equal to m1 plus n1 root 2 into m2 plus n2 root 2. దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ab is equal to m1 m2 plus 2 n1 n2 into plus m1 n2 plus m2 n1 into root 2 belongs to I అని వస్తుంది. ఇది కూడాను మనకి ఇచ్చిన ఫామ్ రూపంలో వస్తుంది కాబట్టి ab belongs to I అని చెప్తాం. It is clear that I root 2 comma plus is an abelian group, comma I root 2 comma dot is a semi-group and distributive law. Therefore, I root 2 plus comma dot form a ring అవుతుంది. So, more example. Thank you.